ఓన్లీ డేటాబేస్ లెవెల్ మైగ్రేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసామన్నమాట. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ రోజు క్లాస్‌లో ఏంటంటే, ఒక్కో సిట్యుయేషన్‌లో మనం ఈవెన్ డేటాబేస్ అంతా కాకుండా, ఓకే, కంప్లీట్ ఎంటైర్ డేటాబేస్ కాకుండా, ఒక డేటాబేస్‌లో, ఒక సర్వర్‌లో, ఒక డేటాబేస్‌లో ఉన్న కొన్ని టేబుల్స్‌ని వేరే సర్వర్‌లో, వేరే డేటాబేస్‌లోకి మైగ్రేట్ చేయాలి. ఓకే. సో, హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మైగ్రేషన్ that we are going to plan for today. Okay, so let us go ahead and implement that kind of an activity now. Okay, so అర్థమైందండి సినారియో. సర్వర్ లెవెల్ అంటే అన్ని డేటాబేసెస్ మైగ్రేట్ చేసాం. ఒక్కొక్క లెవెల్ తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నాం. తర్వాత ఒక సింగిల్ డేటాబేస్ మైగ్రేట్ చేసాం. సో మైగ్రేషన్ యొక్క స్కోప్ అర్థం చేసుకోండి. ఎవరైనా మైగ్రేషన్ అనగానే డోంట్ సింప్లీ గో విత్ ఎ డేటాబేస్ అండ్ టేక్ ఎ బ్యాకప్ అండ్ రిస్టోర్ ఎ బ్యాకప్ హియర్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు డూ sometimes in a shorter batches as well. ఓకే, అంటే షార్టర్ బ్యాచెస్ అంటే ఏంటంటే సమ్‌టైమ్స్ ఎ ఫ్యూ టేబుల్స్ హాస్ టు బి మైగ్రేటెడ్. ఫ్యూ స్టోర్డ్ ప్రాక్స్ హాస్ టు బి మైగ్రేటెడ్. ఓకే, డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ సినారియోస్ నేను మీకు కవర్ చేయాలనుకున్నా ఈ రోజు క్లాస్‌లోని. ఓకే, సో అందులో ఫస్ట్ సినారియో ఏంటంటే లెట్ మీ కవర్ దిస్ సినారియో హియర్. ఆల్రెడీ మనం ఏం చేసామంటే మన దగ్గర ఒక ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఉందండి. ఒక టెస్ట్ సర్వర్ కూడా ఉంది. లాస్ట్ వీక్ ఆల్రెడీ ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ నుంచి టెస్ట్ సర్వర్‌కి ఉన్న డేటాబేస్ అంతా కాపీ చేసేసాం. డేటాబేస్ సైజ్ వచ్చి 1 టెరాబైట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఈ రోజు యూజర్ ఏమంటున్నాడంటే, మీరు డేటాబేస్‌ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కాపీ చేసిన తర్వాత నేను కొన్ని టేబుల్స్ మర్చిపోయాను. కెన్ యూ ప్లీజ్ మూవ్ దోస్ టేబుల్స్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ టు టెస్ట్ అన్నాడు. ఓకే, సో డీబీ రిఫ్రెష్ చేసాం. లెట్ మీ షో యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ గ్రాఫికల్ సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా. ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ఉందండి. ఒక డేటాబేస్ ఉంది. Your screen was not showing. How about now? Can you see it? Yes. Okay. So ఒక సర్వర్ ఉంది, ఒక డేటాబేస్ ఉంది. సో I am going to use the same server here as well in the destination. And this database is migrated last Sunday. Last week already మూవ్ చేసేసాం. ఇప్పుడు ఈ మూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రొడక్షన్లో ఏవో కొన్ని టేబుల్ చేంజెస్ జరిగినాయి. ఓకే, టేబుల్ క్రియేట్ అయిందా లేదా టేబుల్లో కొత్త డేటా ఇన్సర్ట్ చేశారా? ఇప్పుడు యూజర్ ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ డేటా అవుట్డేటెడ్ ఉంది. ఓన్లీ ఈ 2 టేబుల్స్‌లో జరిగిన చేంజెస్ మాత్రమే ఇక్కడికి మూవ్ చేయండి. కంప్లీట్ డేటాబేస్ నాకు అవసరం లేదు. ఓన్లీ 2 టేబుల్స్‌లో చేంజెస్ చేశాము. ఆ 2 టేబుల్స్ మాత్రమే ఇక్కడికి మూవ్ చేయండి అన్నాడండి. ఓకే, సో దెన్ వాట్ విల్ బి యువర్ అప్రోచ్? ఒక్క 2 టేబుల్స్ కోసం మళ్ళీ మనం కంప్లీట్ డేటాబేస్‌ని బ్యాకప్ తీసి రిస్టోర్ చేస్తామండి? No, sir. No, sir. ఓకే, సో ఎలా చేయాలంటే అగైన్ మొత్తం మనం అంతా మైగ్రేట్ చేయడానికి ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఓకే, ఓకే, జస్ట్ ఎ మినిట్, ఐ యామ్ సారీ. జస్ట్ సో ఐఎమ్ సారీ, లెట్స్ కంటిన్యూ. సో ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ డేటాబేస్ ఇటువంటి సిట్యుయేషన్‌లో ఎంటైర్ డేటాబేస్ చేస్తే మనకి చాలా టైం పడుతుందండి. 1 టెరాబైట్ బ్యాకప్ అవ్వడానికి 8 అవర్స్ పట్టొచ్చు. కాపీ చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ టైం పట్టొచ్చు. ఓకే, కాపీ చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువ టైం పట్టొచ్చు. సో ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ మైగ్రేటింగ్ ఎన్ ఎంటైర్ డేటాబేస్ వి హావ్ ఎన్ ఆప్షన్. ఓకే, వి కెన్ ప్లాన్ ఫర్ జస్ట్ టేబుల్ మైగ్రేషన్. ఒక టేబుల్ మాత్రమే మైగ్రేట్ చేయాలంటే ఏ విధంగా మనం టేబుల్‌ని మైగ్రేట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు ఈ రోజు సెషన్‌లో మనం చూస్తున్నాం. లెట్ us see here. ఓకే, లెట్ us plan for a table migration. సో అన్ని మైగ్రేషన్స్ ఒకలాగా ఉండవండి. వి నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. సర్వర్ లెవెల్ మైగ్రేషన్ చేస్తున్నామా?
డేటాబేస్ లెవెల్ మైగ్రేషన్ చేస్తున్నామా, ఓకే, టేబుల్ లెవెల్ మైగ్రేషన్ చేస్తున్నామా అనేది ఫస్ట్ మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. సో whenever there is a situation, I want to migrate a table from production server to the dev server, only 1 or 2 tables. Let us see how we can implement that. So you are able to see my screen, right? Yes. Yes, sir. Okay, so I have a source server, I have a destination server here, and I am creating a new database. See, I am creating a test database. Assume that this is our for the table migration here. ఇది కంప్లీట్ న్యూ డేటాబేస్ అండి. మీ ముందే క్రియేట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే దీంట్లో ఇప్పటి వరకు ఏ టేబుల్స్ లేవు. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ నుంచి కొన్ని టేబుల్స్ ని ఈ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి మైగ్రేట్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ us see how to perform this migration here. ఓకే, సో ఈ వైడ్ వరల్డ్ ఇంపోర్టర్స్ అనే డేటాబేస్ లో మనకున్న కొన్ని టేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టేబుల్స్ అన్నిటిని విత్ డేటా ఐఎమ్ సెండింగ్ దిస్ టేబుల్స్ టు అన్ అదర్ సర్వర్. 5 టేబుల్స్ మూవ్ చేద్దాం. సో ఇలా మూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ డౌన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్. ఇలాంటి రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు టేక్ డౌన్ ద సోర్స్ సర్వర్ నేమ్. మీ దగ్గర ఇన్పుట్ రెడీగా నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా నోట్ ప్యాడ్ లో. ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అండ్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద అంటే ప్రాసెస్ మీరే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు. సోర్స్ సర్వర్ నేమ్, డెస్టినేషన్ సర్వర్ నేమ్, ఓకే, సోర్స్ డేటాబేస్ నేమ్, డెస్టినేషన్ డేటాబేస్ నేమ్, టార్గెట్ డేటాబేస్ అనొచ్చు, డెస్టినేషన్ డేటాబేస్ అనొచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకే, అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్. ఈ పాత్ ని ప్రాపర్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి గుడ్. అండ్ ఒక్కొక్కసారి లిస్ట్ ఆఫ్ టేబుల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ 5 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. నేమ్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఇన్ టార్గెట్ డేటాబేస్ సేమ్ నేమ్ తో రిస్టోర్ చేయమంటారా లేదా డిఫరెంట్ నేమ్ తో రిస్టోర్ చేయమంటారా? ఓకే, డిఫరెంట్ నేమ్ తో ఎందుకు రిస్టోర్ చేస్తామంటే మీకు పాయింట్ ఇన్ టైం రిస్టోరేషన్ గురించి ఎంతమందికి ఐడియా ఉందండి? పాయింట్ ఇన్ టైం రిస్టోరేషన్ గురించి పర్టికులర్ టైం వరకు రెస్టోర్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేస్తాం సార్ ఇది పాయింట్. Without any data loss, sir. అలా అని కాదండి. ఓకే, మనం సెకండరీ కాపీని రిస్టోర్ చేసేసాం. ఇప్పుడు మరి సెకండరీ కాపీ నుంచి ఇక్కడ టేబుల్ ని తీసుకురావాలా లేదా? Yes, sir. అంటే ఒక కాపీ ఆఫ్ ఏ డేటాబేస్ ని రిస్టోర్ చేసామండి. దానివల్ల పర్పస్ ఏంటంటే ఈ రోజు వెడ్నెస్డే, సండే వరకు రిస్టోర్ చేయమని మనకు రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఓకే, సండే వరకు డేటాను రిస్టోర్ చేసేసాం. సండే వరకు రిస్టోర్ చేసిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? ఏ టేబుల్స్ అయితే డ్రాప్ అయిపోయినాయో ఆ టేబుల్స్ అన్ని మెయిన్ డేటాబేస్ కి తీసుకురావాలా లేదా రిస్టోర్ చేసిన కాపీ నుంచి? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, అలా తీసుకురావడం కూడా ఇదే ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అది కూడా సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇలా రిస్టోర్ చేసేటప్పుడు మన ఒరిజినల్ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉంది. నేను రిస్టోర్ చేసే టేబుల్ ని కాపీ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ కిందే రిస్టోర్ చేస్తాను, ఒరిజినల్ టేబుల్ కింద రిస్టోర్ చేయను. ఎందుకంటే కాపీ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ కింద రిస్టోర్ చేశాను అనుకోండి, ఓకే, కాపీ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ కింద రిస్టోర్ చేశాను అనుకోండి, సో ఒరిజినల్ టేబుల్ ఉంటుంది, కాపీ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ ఉంటుంది. రెండు కంపేర్ చేసుకొని ఏ రికార్డ్స్ డిలీట్ అయినాయి ఆ రికార్డ్స్ నేను కాపీ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక్కోసారి మనం టేబుల్ ని బ్యాకప్ తీసుకుంటాం, రిస్టోర్ చేస్తాం, చేసేటప్పుడు ఒరిజినల్ టేబుల్ సమ్ సేల్స్ అని ఉందనుకోండి, సేల్స్ అండర్ స్కోర్ కాపీ, ఓకే, సేల్స్ అండర్ స్కోర్ యుఏటి అంటే టెస్ట్ నుంచి తీసుకొచ్చినట్టు, సేల్స్ అండర్ స్కోర్ డెవలప్మెంట్ ఇలా వేరే నేమ్ తో పెడతాం. సో ఏ నేమ్ తో మీరు టేబుల్ ని రిస్టోర్ చేయమంటారు ఇది కూడా క్లారిటీ ఉండాలి. సేమ్ నేమ్ తో రిస్టోర్ చేస్తామా లేదా వేరే నేమ్ తో రిస్టోర్ చేస్తామా అనేది ఇక్కడ నుంచి మనం చూసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ నీడ్ టు కవర్ ఫ్రమ్ ద టికెట్. వాళ్ళు ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు పెర్ఫార్మ్ అన్ ఆపరేషన్. సో ద ఆపరేషన్ కెన్ బి పెర్ఫార్మ్ లైక్ దిస్ హియర్. ఓకే, see, can I right click on the source? ఒకసారి స్టెప్స్ చూడండి. కనెక్ట్ టు ద సోర్స్ సర్వర్,
connect to the destination server. Source database name, wide world importers. Destination database name is test. List of tables are, we will choose 5 tables from this database to here. So right click on the source database, go to the tasks option and select an option called export data. ఇక్కడ multiple options ఉన్నాయి కదండి. Yes, sir. Okay, so you can select this export data option. Okay, import export wizard use అవుతుంది. మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ వస్తుంది. సో దీంట్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, you have to provide the source server name. So as per you, what is our source server name? ఇక్కడ సోర్స్ టైప్ ODBC ఉందండి. సో యూ హ్యావ్ టు స్క్రోల్ డౌన్ టు ద లాస్ట్. అంటే మీరు SQL to SQL మైగ్రేషన్ చేస్తూ ఉంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు స్క్రోల్ డౌన్ టు ద లాస్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ SQL సర్వర్ నేటివ్ క్లయింట్. ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్ వస్తుంది. సర్వర్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా రియల్ టైంలో డ్రాప్ డౌన్ నుంచి సెలెక్ట్ చేయొద్దు అని ఎందుకన్నానంటే చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లాంగ్ టైం. ఎందుకంటే డొమైన్ సర్వర్స్ అన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో అలా కాకుండా మనకి ఫాస్ట్ గా కావాలి అంటే ఇట్స్ గుడ్ if you can type the name rather than using a drop down list box. Okay, ఇక్కడ 2 సర్వర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫాస్ట్ గానే వచ్చినాయి. రియల్ టైమ్ లో కొంచెం స్లో అవుతుంది. సో సర్వర్ నేమ్స్ ఇలా నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టుకొని కాపీ చేసుకోవడం బెస్ట్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ సర్వర్ నేమ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ యూజింగ్ ఏ విండోస్ అథెంటికేషన్. సోర్స్ డేటాబేస్ నేమ్ ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తాం. సోర్స్ సర్వర్, సోర్స్ డేటాబేస్, type of a driver we are using for this process. So SQL Server native client. This is the source detail. Okay, now specify the destination details. You have to select the target server name here. This is my target server. Oh, sorry. This is a native client, right? We have to select the native client. Driver name, native client. Here it gives a server name. So here I can select it, or else you can, okay, type the server name. So select the server name. What is the database we thought of moving the data to? Destination database name. Test, sir. Test is a destination database name. So you can either select, see, ఎప్పుడైతే నేను డెస్టినేషన్ సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చానో ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ వస్తాయండి. ఆ సర్వర్లో ఎన్ని ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ ద టెస్ట్. లేదా మీరు కావాలంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కొత్త డేటాబేస్ ని. ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంది, ఒక కొత్త డేటాబేస్ కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ న్యూ ఆప్షన్ హియర్ and create a database, MDF, LDF, sizes అన్ని ఇస్తాం. Okay, but I already created it. I am using this test database. Source server అయింది, destination server అయింది. Next option, copy the data from one or more tables or views or write a query. So I am using a copy data option from one or more tables. And then click on the next option here. Now you can see the list of all the tables in the destination. ఇప్పుడు ఒక 5 tables select చేద్దాం. Application cities, countries, okay, people, సేల్స్, బయింగ్ గ్రూప్స్, పర్చేసింగ్ సప్లయర్స్, ఈ స్కీమాస్ అన్నమాట. నేను పర్చేసింగ్ అని చెప్పాను. ఇలా 5 టేబుల్స్ సెలెక్ట్ చేశానండి. ఈ 5 టేబుల్స్ ని నేను డెస్టినేషన్ కి మైగ్రేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో మీరు ఏం చేయొచ్చో తెలుసా, డైరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ అని చెప్పి మైగ్రేషన్ చేసేయచ్చు. బట్ కొంచెం ఎడిషనల్ ఆప్షన్స్ చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే, సో ఎడిషనల్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆప్షన్? ఎడిట్ మ్యాపింగ్. ఎడిట్ మ్యాపింగ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి నేను టేబుల్ ని ఇక్కడికి కాపీ చేస్తున్నాను. ఇలా కాపీ చేసేటప్పుడు there is a chance, okay, there is a chance sometimes the table is already there in the destination. ఒక్కోసారి ఆ టేబుల్ ఆల్రెడీ ఉండొచ్చు. అలా టేబుల్ ఉంటే నన్ను ఏం చేయమంటారు? ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. టేబుల్ లేదు, ఏం చేయమంటున్నాం మనం? Create destination table. First thing, and let me also show you here. సో ఇక్కడ నేమ్ ఏ పేరుతో వస్తుందంటే నేను ఇక్కడైతే పీపుల్ అనే టేబుల్ నేమ్ ఉంది. డెస్టినేషన్ కూడా ఎలా వస్తుంది? సేమ్ నేమ్. కావాలంటే మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్, యూ కెన్ టైప్ people_copy, people_backup, people_UAT. మీకు మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ అనేది మీరు ఇవ్వండి. సో డెస్టినేషన్ లో సేమ్ నేమ్ ఉండవలసిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ చేంజ్ చేయలేరు బికాస్ దిస్ ఇస్ సోర్స్. సో డెస్టినేషన్ లో మీకు ఈ టేబుల్ ని ఏ విధంగా రిస్టోర్ చేయాలి, సేమ్ నేమ్ తో రిస్టోర్ చేయాలా, డెస్టినేషన్ నేమ్ తో రిస్టోర్ చేయాలా అనేది ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ హియర్. అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్, and the second option is
you can go to the edit mappings and ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఈసారి నేమ్ చూడండి source name is this one, destination name is this one, and we have 5 options. What is the first option? Create destination table. ఈ క్రియేట్ డెస్టినేషన్ టేబుల్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనకి డెస్టినేషన్ లో డేటా లేదో అప్పుడు ఈ క్రియేట్ డెస్టినేషన్ టేబుల్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, దట్స్ గుడ్. వి గాట్ ఏ డెస్టినేషన్ టేబుల్ హియర్ అండ్ సీ ద సెకండ్ ఆప్షన్. ఇంకేం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి? కెన్ యూ రీడ్ అవుట్ దిస్ ఆప్షన్? డిలీట్ రోస్ ఇన్ డెస్టినేషన్ టేబుల్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ క్రియేట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే టేబుల్ లేదు, క్రియేట్ వచ్చింది. ఒకవేళ టేబుల్ ఉంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. delete option. ఆ ఉన్న టేబుల్ ని అలాగే ఉంచేసేయండి, స్ట్రక్చర్ ఉంచేసేయండి. దాంట్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని ట్రంకేట్ చేసేసి ఈ కొత్త డేటాని లోడ్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిలీట్ రీస్ ఇన్ ద డెస్టినేషన్. ఈ డేటాని లోడ్ చేయకముందు, డేటాని కాపీ చేయకముందు ఆ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ అలాగే ఉంచేసి డేటాను మాత్రం డిలీట్ చేసి రీలోడ్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ ద నేమ్, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యువర్ డిలీట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆప్షన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్? అపెండ్. రైట్, అపెండింగ్ రోస్ అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలండి, అదర్వైజ్ డేటా డూప్లికేట్ అయిపోతుంది. అపెండ్ రోస్ అనేది ఏంటంటే ఉన్న డేటాని డిలీట్ చేయొద్దు, అలాగే ఉంచేసేయండి. ఒక 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి, 100 రికార్డ్స్ అలానే ఉంచండి. ఇప్పటి నుంచి మీరు ఏదైతే కొత్త డేటా లోడ్ చేస్తున్నారో ఆ డేటా ఎంటీ టేబుల్లో కాకుండా 101 రికార్డ్ కింద డేటా అంతా అప్లోడ్ అవుతుంది. దట్ వాస్ కాల్డ్ అపెండ్ రోస్. ఓకే, బట్ అపెండ్ రోస్ చేసేటప్పుడు డూప్లికేట్ డేటా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, అపెండ్ రోస్ చేసేటప్పుడు డూప్లికేట్ డేటా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్. That is append rows. And what is the next option? Drop and recreate destination table. Drop and recreate the destination tables here. So what is the meaning of drop and recreate the destination table is, if already the table is there and you don't want to even maintain the structure has been changed. Same structure unte idi use chestam, delete rows anedi. Different structure kavali ani anukunte, ఒకవేళ సేమ్ స్ట్రక్చర్ కాదు డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ కావాలి అనుకుంటే దెన్ ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్లీ రిమూవ్ ద టేబుల్ అండ్ క్రియేట్ ఏ న్యూ టేబుల్ అనుకున్నప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఆప్షన్ హియర్, డ్రాప్ అండ్ రిక్రియేట్ ఏ డెస్టినేషన్ టేబుల్. ఎనేబుల్ ఐడెంటిటీ ఇన్సర్ట్ ఐడెంటిటీ వాల్యూస్, అంటే ఒక్కోసారి మనం కాలమ్ నేమ్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు, అపెండ్ చేయొచ్చు. సో అపెండ్ చేసేటప్పుడు రో నెంబర్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అవుతాయి, అలా డిఫరెంట్ ఉండకూడదు. సోర్స్ లో ఏ రో నెంబర్ ఉందో డెస్టినేషన్ లో కూడా అదే రో నెంబర్ ఉంటే అలా అనుకుంటే ఐడెంటిటీ ఇన్సర్ట్ తీసుకుంటాం. సో ఈ 5 ఆప్షన్స్ యూస్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ ఈస్ అ కాలమ్ నేమ్ ఇన్ ద సోర్స్, దిస్ ఇస్ అ కాలమ్ నేమ్ ఇన్ ద డెస్టినేషన్. మీరు అవసరం అనుకుంటే కాలమ్ నేమ్ ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అండ్ కాలమ్ టైప్ ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, నల్ చేయొచ్చు, నలబుల్. ఓకే, సైజ్ పెంచుకోవచ్చు. ఈ వాల్యూస్ అన్ని జనరల్ గా చేయము, బట్ ఆప్షన్ అయితే ఉంది. ఓకే, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఓకే. ఇవి ఎడిట్ మ్యాపింగ్స్ అంటే ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఎడిట్ మ్యాపింగ్స్ లో. ఇప్పుడు preview. Okay, let me show you what is a preview here. How the data looks like once it is migrated to the destination. A data అనేది ఎలా కనిపిస్తుంది డెస్టినేషన్ లో. We can see the value here. How the data looks like in the destination. Okay, so this is a destination. And once you are done, you can click on the next option. Okay, so you want to do it multiple times or you want to do it only one. ఒక జాబ్ ను కూడా షెడ్యూల్ చేయొచ్చండి ఇలా అవసరం అనుకుంటే. ఎవ్రీడే సేమ్ టేబుల్స్ ని కాపీ చేయి. I can create a job rather than doing it manually. Or ఒక్కసారే చేయాలి, ఒకసారి చేయాలంటే I can simply do this like this. Okay, so this is an option I have. Okay, and then multiple times అయితే save package, ఒకసారి చేయాలంటే run immediately. And then you can click on this option. This is the summary what we have selected. Okay, this is a summary what we have selected. And then you can click finish. See the values now. So చూడండి ఎన్ని టేబుల్స్ కాపీ అయినాయి ఇప్పుడు? 5 tables. Good, it copied 5 tables. Okay, how many records per each table? మెసేజ్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది అదే. Right, these are the number of records. So ఇప్పుడు చూడండి, క్లోజ్ చేసేయండి విజార్డ్ ని. డెస్టినేషన్ డేటాబేస్ కొత్తగా క్రియేట్ చేసాం.
మనం యాక్టివిటీ చేయకముందు ఈ డేటాబేస్ ఏమైనా టేబుల్స్ ఉండాలండి? No. No, sir. sir. Okay, there are no tables at all, but now you can see the tables here. But now you have an option, you can see the list of a tables here. Expand this database, list of the tables. Can you see these 5 tables or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and you can even run the command here. Okay, so you can test the data from the command as well. So let me change the connection to the destination server. You are aware of this option, right? Manam last class lo kuda cheppam. So ప్రతిదానికి వేరే వేరే క్వెరీస్ ఓపెన్ చేయవలసిన అవసరం లేదండి. You can easily perform this operation here. Okay, and now you can run the queries. ఏ డేటాబేస్ లో ఉన్నాయి మన టేబుల్స్? యూస్ టెస్ట్, Test. go, and then you can run a command, select star from, okay, this application cities. You can execute. Now you can execute. You can see all the data. 37,940 records. This data on. Okay, allow application countries. Okay, so 190 records. ఇలా ప్రతి టేబుల్ ని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. So you will find the data there. So are you comfortable now how to do this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, సో ప్రతిసారి అంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఒక టేబుల్ మూవ్ చేయాలనుకోండి, ఒక సింగిల్ టేబుల్ మూవ్ చేయడానికి ఇలా ఎంటైర్ డేటాబేస్ మూవ్ చేయడం అవసరం అంటారా? No, sir. No, sir. So are you comfortable now, right? How to migrate a table? Yes. Okay, so వాళ్ళ సినారియో ప్రకారం మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలండి. So let me give you the next option now, the second option. Okay, సో ఇంకో సినారియో చెప్తున్నాను చూడండి. ఈ సినారియోలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు మనం. సెకండ్ సినారియో, ఈరోజు ఆల్రెడీ ఈ టెస్ట్ నే తీసుకోండి, ఇంకా ప్రొడక్షన్ కాదు. ఈ టెస్ట్ లో ఒక యూజర్ ఏమన్నాడంటే, there is a database with the name as some cities. Okay, we are planning to modify this table. ఆ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ కానివ్వండి, ఓకే, ఆ టేబుల్లో డేటాని కానీ మోడిఫై చేయమని మనకు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారండి. డెవలపర్ ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్స్ ఎప్పుడు నమ్మొద్దు, అవి ఎంత వర్క్ అవుతాయా లేదో మనకు తెలియదు అనమాట. సో బ్లైండ్ గా వాళ్ళు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్స్ అన్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేద్దామా ఈరోజు? వాళ్ళు ఇచ్చే స్క్రిప్ట్స్ మనం డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చండి. No, డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఇచ్చే స్క్రిప్ట్స్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చా? వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే? we have to check the queries first. నో, చెక్ చేసాము కానీ మనకి ఏం తెలుస్తుందండి, వాళ్ళు ఇచ్చేది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంతవరకే, రైట్? So you are in the shift. Okay, can you tell me how we can implement this option? సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే,
ఏ చేంజెస్ కూడా బ్యాకప్ లేకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయొద్దు. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ మల్టిపుల్ టైమ్స్, రైట్? మీరు ఏ చేంజెస్ చేసినా సరే మనం ఖచ్చితంగా బ్యాకప్ తీసుకొని బ్యాకప్ ఉంటేనే ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. ఎందుకు అలా అంటున్నానంటే ఒకవేళ వాళ్ళు ఇచ్చే చేంజెస్ సక్సెస్ఫుల్ కాలేదనుకోండి, ఆ స్క్రిప్ట్స్ ఏదో ఎర్రర్ వచ్చి ఫెయిల్ అవుతుంది. కెన్ వి రిస్టోర్ దట్ ఆర్ నాట్? బ్యాకప్ మన దగ్గర ఉంది, రిస్టోర్ చేయగలమా లేదండి? Yes, sir. Yes, sir, we can restore. We can revert to the back state, right? ఒకవేళ స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అయింది, సక్సెస్ అయితే వెల్ అండ్ గుడ్, ఫెయిల్ అయితే We can restore. we can go back to the same state, right? So that's the advantage. ఓకే, సో దానికోసం బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. బ్యాకప్ తీసుకోవాలంటే ఎంటైర్ డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకుందామా? ఇఫ్ ద డేటాబేస్ సైజ్ ఇస్ వెరీ హై, నో సార్. The tables. టేబుల్. సో లెట్ us see Required the tables. ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ టేబుల్స్. ఒక టేబుల్ మోడిఫై చేస్తే ఒక టేబుల్ తీసుకుంటాం, మల్టిపుల్ టేబుల్ ని మోడిఫై చేస్తే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ని మనం బ్యాకప్ తీసుకుంటాం. సో లెట్ us see how to take the backup. Okay, so what we can do here is, in case if you want to take the backup of the single table here like the cities, okay, same process చూడండి. ఇక్కడ సోర్స్ డేటాబేస్ ఈ సర్వర్ లో మోడిఫై చేస్తున్నాను, ఈ డేటాబేస్ ని మోడిఫై చేస్తున్నాను. ఈ డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ ని బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. ఈ టేబుల్ ని ఈ సర్వర్ లోనే బ్యాకప్ తీసుకోవాలా, స్పేస్ ఉందా, లేదా వేరే సర్వర్ లో బ్యాకప్ తీసుకోవాలా అనేది మీరు ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకోవాలండి. ఒకవేళ ఇదే సర్వర్ లో కనుక బ్యాకప్ తీసుకోవాలి అని మీరు అనుకుంటే, then we are using this option here to take a backup. So right click on the database name, same, go to task, go to export data. Okay, click on the next option. Here I can use this option here. Okay, this is a source server name as well as this is a destination server name. This is a source database name. Okay, and click on the destination as well. ఇంతకు ముందు ఒక సర్వర్ నుంచి ఒక సర్వర్ కాపీ చేసాం, ఇప్పుడు అదే సర్వర్ నుంచి అదే సర్వర్ కి కాపీ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ సర్వర్స్ బోత్ ఆర్ ద సేమ్. So as I told you, right, this I can select the database name and you can go to the summary, select the cities here, and then click on the next option, click on the next option, and then click finish. Okay, so చూడండి ఇక్కడ, sorry, one more mistake we did. We have to, just a minute. Tasks, export data, click on the next option, select your source protocol, type of the data is same, destination protocol, ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలండి మనం. వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద టేబుల్ నేమ్ యాజ్ బ్యాకప్, అప్లికే సిటీస్ అండర్ స్కోర్ బ్యాకప్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది అన్నమాట. సో బ్యాకప్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ డేట్ కూడా ఇవ్వండి, ఈ రోజు డేట్ ఇవ్వండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు ఫాలో విచ్ డేస్ బ్యాకప్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ. Copying is always best rather than
Okay, so then it will be very easy for us to select the database as well. ఇలా డ్రాప్ డౌన్ తీసుకుంటే చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుందండి. Okay, and then click on the next option. Click on the next. You can select any table here. While we are making a copy here, don't overwrite the same table. అంటే ఒకే పేరు ఇచ్చామనుకోండి ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది అనమాట. అలా ఓవర్ రైట్ అవ్వకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే we can use an option _copy _date or _backup మీ ఇష్టం. బ్యాకప్ అని అయినా ఇవ్వచ్చు. బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీసుకున్నాం బ్యాకప్ ఈరోజు we can use that date 14 September 2022 ఇలా ఇచ్చామనుకోండి టేబుల్ నేమ్ క్లియర్ గా ఉంటుంది టు ఇండికేట్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్యాకప్ టేబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ and then you can finish it up. Okay, so if I query the tables this time, if you expand the table, see ఇంతకు ముందు ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? 5 sir. 5. If I refresh it, it will be 6. 6 టేబుల్ వచ్చిందా లేదా చూడండి ఒకసారి. Yes sir. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను నేను. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, బ్యాకప్ టేబుల్ డిలీట్ చేసేద్దాం కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత. వాళ్ళు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, మెయిన్ టేబుల్ డిలీట్ చేసేసి ఈ టేబుల్ ని రీనేమ్ చేసేస్తాం. సో వీఆర్ ఇన్ ఏ సేఫ్ సైడ్, అవునా కదా? Yes. Okay, so this is how to take the backup of an table as well. So without a backup, don't ever perform any operations here. Okay, so backup లేకుండా అసలు ఏ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయొద్దండి. Anything that you are doing, okay, always take a backup to be a safer side, so that if something goes well, we will use a backup to restore the data back, to restore the data completely here. Clear? Any doubts? ఇక్కడ 1 టేబుల్ కాబట్టి తీసుకున్నాం సార్. ఇప్పుడు 15 to 10 15 to 10 10 to 15 తీసుకొని 15 టేబుల్స్ సేమ్ ఇందాక 5 టేబుల్స్ చేసినట్టే చేయండి. ప్రతి టేబుల్ కి _backup యాడ్ చేయండి. Okay. ఎన్ని టేబుల్స్ అయినా ఒకటే ఆపరేషన్ కదా. ఇంతకు ముందు టేబుల్ ని కాపీ చేసాము వేరే సర్వర్ నుంచి, సో సేమ్ సర్వర్ నుంచి చేస్తాం, జస్ట్ నేమ్ మార్చండి అంతే. ఒకవేళ ఎంటైర్ డేటాబేస్ ఎక్కువ టేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు డేటాబేస్ బ్యాకప్ తక్కువ, ఒక్కోసారి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్కువ టైం పడుతుందండి. బ్యాకప్ తక్కువ టైం అయిపోతుంది. అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఎక్కువ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, 50 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. సో అలా 50 టేబుల్స్ తీసుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్? డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకోవడం బెస్టా, 50 టేబుల్స్ బ్యాకప్ తీసుకోవడం బెస్టా? So in that case, I will go for a database backup here. Understood, right? Yes. Okay. So ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అండి. నెక్స్ట్ సినారియో. ఒక్కొక్కసారి ఒక యూజర్ రిక్వెస్ట్ ఇది, బ్యాకప్ తీసుకో, బ్యాకప్ తీసుకొని డేటా నాకు ఒక ఎక్సెల్ షీట్లోనో స్ప్రెడ్ షీట్లోనో మనకి డేటా ఇమ్మని అడుగుతారు. సో హౌ విల్ బి అచీవింగ్ దాట్ సిచ్యువేషన్? ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు ఎక్సెల్లో అంటే మేబీ దే డోంట్ హ్యావ్ ద SQL యాక్సెస్. ఓకే, మేబీ దే వాంట్ ద డేటా టు బి uploaded from an Excel file to the database. వాళ్ళకి ఏవో డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఉండొచ్చండి. ఓకే, సో అటువంటిప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీ దగ్గర ఏదైతే డేటా ఉందో ఈ డేటా అంతటిని కూడా నాకు ఒక ఎక్సెల్లోకి అప్లోడ్ చేసేమన్నారు. హౌ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఏ SQL సర్వర్ ఇంటూ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్సెల్? దట్ విల్ బి మై నెక్స్ట్ టార్గెట్. సో ఒక్కొక్క సినారియో కవర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. సో డే బై డే మీరు ఆపరేషన్స్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో సినారియో బేస్డ్ అనమాట. అప్పుడు మనం ఉన్న సినారియో ఏంటి, ఆ సినారియో ప్రకారం మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఈసారి application.countries అనే టేబుల్ ఉంది, ఆ టేబుల్ ని మనం ఏ విధంగా ఎక్సెల్ కి కాపీ చేస్తాం, ఇంపోర్టింగ్ ఎక్స్పోర్ట్. ఓకే, ఒక్కోసారి మనకి SQL లో స్పేస్ లేనప్పుడు కూడా
మనం ఏదైనా బ్యాకప్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇలా ఎక్సెల్‌లో తీసుకుంటాం. బట్ బీ కేర్‌ఫుల్, ఇలా ఎక్సెల్‌లో స్టోర్ చేసిన డేటా సెక్యూర్‌గా ఉండదు. అది ప్రాబ్లమ్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదండీ. ఎక్సెల్‌కి ఏమైనా సెక్యూరిటీ ఉంటుందా? సో యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్‌ఫుల్ అన్నమాట ఇలాంటి ఎక్సెల్‌లోకి తీసుకునేటప్పుడు. ఓకే. సో ఎవరికైనా పొరపాటున ఫైల్ వచ్చిందంటే మీ డేటా అంతా కూడా కాంప్రమైజ్ అయిపోయినట్టే. అంటే ఆ ఓకే. డేటా సెక్యూర్ ఎలా చేస్తాం సార్? ఎక్సెల్‌ని మనం సెక్యూర్ చేయలేమండి. ఎక్సెల్ తీసుకోవద్దు. బట్ కొన్ని సిట్యుయేషన్స్‌లో తప్పదు. ఎక్సెల్ ఎక్స్‌పోర్ట్ కన్నా ఇంపోర్ట్ ఎక్కువ చేస్తాం ఎక్సెల్‌లో. ఓకే సార్. ఓకే. సో లెట్ us start it now. Let us get started. సో ఇదే టేబుల్ తీసుకుందామండి సేమ్. ఓకే. రైట్ క్లిక్ ఆన్ యువర్ సోర్స్ డేటాబేస్, టాస్క్, సేమ్ ఎక్స్‌పోర్టెడ్ డేటా. Click on the next option. You can select the type of a source data. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, SQL నుంచి ఎక్సెల్‌కి కాపీ చేస్తున్నాను. సో మై సోర్స్ ఈజ్ ఎ SQL సర్వర్. సర్వర్ నేమ్, డేటాబేస్ నేమ్ అండ్ డెస్టినేషన్. డెస్టినేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు SQL సర్వరా? Windows. No, No, sir. destination is Excel. Excel. Okay. So That's it. destination is Excel. So I have to use an option Excel here. And you have to provide a path. Okay, you have to provide a path here. Okay, so I can provide a path where to store this. In MS SQL backups location, I want to store these files here. So I can give a name as countries table backup. Okay, underscore మీరు ఇంకా ఐడెంటిఫై కావాలంటే 14 సెప్టెంబర్ ఇలా ఈ రోజే చేసామని .xlsx. Okay, this is an extension. If you open it, see this is the path where the backup is going to happen. Okay, click on the next option. Click on the next. ఇక్కడ చూడండి. Okay, so ఏ టేబుల్ ని we are selecting the table name. Okay, సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ స్కీమా నేమ్ డాట్ టేబుల్ నేమ్ ఉంది. ఎక్సెల్ కి స్కీమా ఉండదు కాబట్టి ఈసారి ఓన్లీ కంట్రీస్ అనే వచ్చింది. స్ప్రెడ్ షీట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్. ఇప్పుడు డేటా టైప్స్ చూడండి, ఈ లాంగ్ టెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఎక్సెల్ డేటా టైప్స్ అన్నమాట, సీక్వెల్ కాదు. ఒకవేళ కంపాటబిలిటీ లేకపోతే మీరు ఈ ఎక్సెల్ ఫార్మాట్స్ అంటే ఆ డేటా టైప్స్ ని ప్రాపర్ గా మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైనా సరే సీక్వెల్ డేటాని వేరే డేటా సోర్స్ కి, హెటెరోజీనియస్ డేటా సోర్స్ కి మీరు డేటాని కాపీ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ సమ్ ఫ్యాక్టర్. ఆ ఫ్యాక్టర్ ఏంటో తెలుసా? అది డేటా కంపాటబుల్. అంటే సీక్వెల్ లో మన దగ్గర ఒక డేటా టైప్ ఉందండి, ఎక్సెల్ లో సేమ్ డేటా టైప్ సపోర్ట్ చేస్తుందా? గ్యారంటీ ఉందా సపోర్ట్ చేస్తుందా అని? నో సార్. దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ, రైట్? ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే మనం డేటా టైప్ కంపాటబిలిటీ చూసుకుంటూ ఉండాలి. సో దానికి తగినట్టుగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ హియర్ ఇలాంటి ఎర్రర్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి మనకి. సో ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ రికార్డెడ్ డేట్ ఈ టేబుల్లో ఈ డేటా టైప్ రాంగ్ ఉంది, ప్రాపర్ డేటా టైప్ కి కన్వర్ట్ చేయండి. సో అలా చేయకపోతే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ ని సెలెక్ట్ చేసి లాస్ట్ రికార్డెడ్ డెసిమల్ ఉంది కదా, I can change this to any date time character here. ఇలా చేంజ్ చేసుకోవాలి. అది వార్నింగ్ ఇస్తుంది అనమాట, ఈ డేటా టైప్స్ ప్రాపర్ గా లేవు. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. ఓకే, ఇంకేమైనా ఎర్రర్ ఉందా? డేట్ టైం కి మార్చాము దాన్ని. సార్ ఆ ఎర్రర్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్? ఇక్కడ మీకు రికమెండేషన్స్ వస్తాయండి. లాస్ట్ రికార్డెడ్ పాపులేషన్. సో దిస్ క్యాన్ బి లాంగ్ టెక్స్ట్ ఆర్ వేర్ బైనరీ. ఓకే, సో ఓకే ఈసారి వార్నింగే వచ్చింది, దట్స్ ఓకే.
అండ్ ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. కెన్ యూ రీడ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్? ఆన్ గ్లోబల్ ఎర్రర్ ఆన్ ఆన్ ఎర్రర్. ఎర్రర్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆన్ ఎర్రర్. ఆన్ ఎర్రర్ అనే మీనింగ్ ఏంటంటేనండి, ఒకవేళ మీరు ఈ డేటాని కాపీ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ డేటా ప్రాపర్గా కన్వర్ట్ అవ్వకపోయి ఎర్రర్ వస్తే ఓకే నన్ను స్టాప్ చేసేయమంటారా? ఓకే కంటిన్యూ చేయాలా ఒక ఆప్షన్. ఆన్ ట్రంకేషన్. ట్రంకేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసా అండి? డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. ఓకే డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి. ఒక్కోసారి డెసిమల్ తర్వాత 2 క్యారెక్టర్స్ ఇస్తాం. బట్ వాళ్ళు ఇచ్చే నెంబర్లో ప్రెసిషన్ ఎక్కువ నెంబర్స్తో ఉందనుకోండి, ఆ వాల్యూ అంతా పూర్తిగా రాదు, ట్రంకేట్ అయిపోతుంది అనమాట. అలా ఎప్పుడైనా ఒక వాల్యూ ట్రంకేట్ అయితే ఎలో చేయాలా, డిజేబుల్ చేయాలా? ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ ట్రంకేషన్. ఓకే సో ట్రంకేషన్ వస్తే కంటిన్యూ చేయమంటారా లేదా? ట్రంకేషన్ అయితే కంటిన్యూ చేయి, ఇగ్నోర్ చేసేసి కంటిన్యూ చేయి. ఒకవేళ ఎర్రర్ వచ్చినా కంటిన్యూ చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చు, లేదా ఫెయిల్ చేసి నేను ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రన్ చేద్దాం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రన్ చేసుకోవచ్చు అని మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. ఓకే అండ్ వన్స్ యు ఆర్ డన్ you can click on the next option, run immediately, click next and click finish. It will be transferring everything. సో ఈ డేటా టైప్ కన్వర్షన్ ఎర్రర్స్ ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు. ఓకే డేటా టైప్ ఎర్రర్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి మనం ఇలాంటి ఎర్రర్స్ చేసేటప్పుడు. సో వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్ క్లియర్లీ అండ్ ట్రై టు ఫిక్స్ దోస్ ఎర్రర్స్. ఓకే సో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది చూడండి. నాకు డ్రైవర్ లేదు, డ్రైవర్ లేక ఎర్రర్ వచ్చింది. బట్ యూ కెన్ గో త్రూ ద ఎర్రర్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద పాత్ ఆఫ్ ఇట్ ఎర్రర్. ఓకే సో ఇలా ఎక్సెల్ కాకపోయినా వేరే ఎక్కడికైనా సరే మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ కన్వర్షన్ ఎర్రర్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి అన్నమాట. సో వైల్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ వీ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలమ్ ఈస్ కరెక్టెడ్ ఆర్ వీ నీడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ దట్ యూజర్ సేయింగ్ దట్ హే ఈ 2 కాలమ్స్ రికమెండేషన్స్ వచ్చినాయి, ఈ 2 కాలమ్స్ని డెస్టినేషన్లో అప్డేట్ చేయొచ్చా, మార్చొచ్చా అని వాళ్ళకి చెప్పి మనం దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. సో ఇలా వేరే డేటా సోర్స్కి మనం ఈవెన్ ఒరాకిల్ కూడా మైగ్రేట్ చేయొచ్చండి. ఇలా మైగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఈ రికమెండేషన్స్ అన్ని యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్ కంప్లీట్లీ హియర్. డేట్ టైమ్ 2 ఓకే సీక్వెల్లో లాంగ్ డేట్ టైం ఉంది, ఇక డేట్ టైంకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సేమ్ ఒక్క నిమిషం ఆ ఫోల్డర్ ఉందా లేదా చూసి. సో వీ విల్ ఫిక్స్ దిస్. లెట్ మీ షో యూ ఇన్ అదర్ వే. ఎక్సెల్ టు సీక్వెల్కి వచ్చేలాగా ఒకసారి చూద్దాం, చూసి ఫిక్స్ చేద్దామండి. మేబీ సమ్ స్పేస్ ఇష్యూస్ వల్ల కూడా ఒకసారి ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. లెట్ మీ ఫిక్స్ ద అదర్ వే. Say this time I am trying to get a data from an Excel sheet into the SQL Server. So I am using an option as an import data here. Okay. So I can take this data. Then I will use this Excel as a source this time. I can browse the path where my Excel files are located. There is a file here, book1.xls. I can use this file and then destination is my SQL. So I can select the SQL Server here. Okay, I can use a database name. Click on the table name here. Okay, sheet 1 ఈ టేబుల్ వస్తుంది, లేదా మీరు ఏ డేటా కావాలంటే షీట్ డేటా ఎలా అయినా సరే మీరు మార్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద ఎడిట్ మ్యాపింగ్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్, బట్ దిస్ టైమ్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ కంపాటబుల్. ఓకే క్లిక్ ఆన్ ద వన్, క్లిక్ నెక్స్ట్ అండ్ క్లిక్ ఫినిష్. ఓకే సో 52 రికార్డ్స్ ఎక్సెల్ టు సీక్వెల్ కాపీ చేసాం ఈసారి.
Okay, so once you have copied, you can refresh the table. You can see the table here, DBO sheet data. You can run the select command to see the data inside a table here. ఓకే, ఇలా ఇక్కడ ఉన్న డేటా అంతా కూడా మనం ఎక్సెల్ నుంచి, అంటే ఒక యూజర్ ఎవరైనా మనకి ఒక్కోసారి ఎక్సెల్ ఇస్తారన్నమాట. ఎక్సెల్ ఇచ్చి ఎక్సెల్లో ఉన్న డేటా అంతటిని సీక్వెల్కి ఇంపోర్ట్ చేయమంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది అదర్ వే, మీరు కావాలంటే ఇప్పుడు ఎక్సెల్లో కూడా కాపీ చేసుకోవచ్చు. బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ కంపాటబుల్ కాలం, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే ఎక్సెల్ నుంచి సీక్వెల్ నుంచి ఎక్సెల్ కూడా కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్పోర్ట్ డేటా సేమ్ ఇది ఒక్కటే మారుతుంది. సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ డూ ఫ్రమ్ హియర్ యాజ్ వెల్. డాక్యుమెంట్స్ లోకి బ్యాకప్ తీసుకున్నా. You can select the data here. Click on the next. ఓకే, ఒకవేళ కంపాటబుల్ అంటే ఈజీగా అయిపోతుందండి. ఒకవేళ కంపాటబుల్ కాలమ్స్ ఉంటేనే మనకి ప్రాబ్లం. Now you can go to that documents location and you can see the recent file which is modified. This is the data we copied from a SQL server to an Excel sheet. Any doubts? అక్కడ అన్ని సక్సెస్ టిక్ మార్క్ వచ్చింది, బట్ కాపీయింగ్ టు షీట్ డేటా ఉంది కదా సార్, సక్సెస్ అని వచ్చింది స్టేటస్, బట్ ఐ సింబల్ చూపిస్తుంది సార్. ఏదండి, ఐ సింబల్ is nothing but it's in progress అండి. It was showing the status of the activity here. Okay. Okay. సార్ ఒక చిన్న డౌట్, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కదా సార్, ఇప్పుడు దీంట్లో అయితే 52 రోస్ అని చెప్పేసి ఉంది. సో అలాగే కనుక ఒకవేళ 52 రోస్ కాకుండా ఒకవేళ 52 రోస్ ఉండి ఒకవేళ 50 రోసే కాపీ అయినాయి అనుకోండి, ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, సో ఒకవేళ ఆ 2 రోస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ 2 రోస్ ని ఒట్టికే ఎలా తీసుకోవాలండి? సో there is no such condition అండి. సో మీరు అలా చేయలేరు. ఓకే, సి అయితే టేబుల్ మొత్తం కాపీ అవుతుంది లేదా ఫెయిల్ అయిపోతుంది మిడిల్ లో. ఓకే ఓకే, బట్ ఇట్ కెనాట్ స్కిప్ ఎనీ కాలమ్, ఇట్ కెనాట్ స్కిప్ ఎనీ రో. ఓకే ఓకే ఓకే, సో కంప్లీట్ టేబుల్ కాపీ అవ్వాలి, బట్ ఇట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్కిప్ ఎనీ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ హియర్. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కాపీయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు టేబుల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. టేబుల్ని బ్యాకప్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఒక సర్వర్లో ప్రొడక్షన్లో స్పేస్ లేకపోతే టెస్ట్కి ఎలా తీసుకోవాలి, ప్రొడక్షన్ నుంచి టెస్ట్కి టేబుల్ని ఎలా కాపీ చేయాలి, ఒకవేళ అవసరం అనుకుంటే ఓకే అవసరం అనుకుంటే ఎక్సెల్ నుంచి ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి, ఇప్పటి వరకు చూసామండి. ఒకవేళ ఈసారి మనకి ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ టేబుల్ని కాదు మోడిఫై చేసేది, స్టోర్ ప్రొసీజర్ని మోడిఫై చేస్తుంది. ఓకే, మరి ఆ స్టోర్ ప్రొసీజర్ని ఏ విధంగా బ్యాకప్ తీసుకుంటాము? స్టోర్ ప్రొసీజర్ లెవెల్ బ్యాకప్ ఎలా తీసుకోవాలి? Are you clear? Did you got my point? Yes, sir.
టేబుల్ అయితే ఇప్పుడు మనం చేసాం అంత బానే ఉంది. ఒకవేళ టేబుల్ కాదు, స్టోర్ ప్రొసీజర్. ఇలాంటి రిక్వెస్ట్ కూడా వస్తదా రాదా అండి? ఎక్కువగా వాళ్ళు కోడ్ మోడిఫికేషన్స్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళ కోడ్‌కి యాక్సెస్ లేదు. సో, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు టేక్ ద బ్యాకప్ టు హెల్ప్ దెమ్ విత్ టేకింగ్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ ఎ స్టోర్ ప్రొసీజర్. ఓకే. ఆల్రెడీ స్టోర్ ప్రొసీజర్ బానే వర్క్ అవుతుంది. మన దగ్గర ఉంది ఎప్పటినుంచో. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఎన్హాన్స్డ్ వెర్షన్ ఆఫ్ ఎ స్టోర్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేశారు. ఓకే. అండ్ దే వాంటెడ్ యూ టు డిప్లాయ్. వాళ్ళు డెవలప్‌మెంట్‌లో టెస్ట్ చేశారు. ప్రీ ప్రొడ్‌లో టెస్ట్ చేశారు. టెస్ట్‌లో చేశారు. అంతా బానే ఉంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్‌ని కొంచెం ప్రొడక్షన్‌లో డిప్లాయ్ చేయండి అని మీకిచ్చారు. So you tell me how we can do that. Can we directly run the script, execute the script? No, sir, we have to take backup. ఏదైనా సరే ఫస్ట్ బ్యాకప్ ఉండాలి. సో హౌ టు టేక్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ ఎ డేటాబేస్ హియర్? Okay, so let me show you how we can do that. I have a stored procedures here only. So if you want to take the backup of any stored procedures path ఏంటంటే ఎలా నావిగేట్ చేయాలి? Programmability. Okay, Stored stored procedures. And in case if I have to take one stored procedure backup, ఒకటే get city updates అని, I can right click, script stored procedure as option, create to న్యూ క్వెరీ విండో. సో ఈ క్వెరీలోకి వస్తుంది. మీరు కావాలంటే టెక్స్ట్‌లో కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఒక ఆప్షన్. ఫైల్‌లోకి బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు. సెకండ్ ఆప్షన్. ఓకే. లేదా క్లిప్‌బోర్డ్‌లో కాపీ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన చోటకి పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ యామ్ టేకింగ్ ద బ్యాకప్ టు ఎ న్యూ క్వెరీ విండో. సో మీరు ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఇది ఒక ఆప్షన్. ఈ స్క్రిప్ట్‌ని మీరు టెస్ట్‌లో పెట్టి వాళ్ళకి పంపించండి. టెక్స్ట్ ఫైల్‌ని అటాచ్‌మెంట్ చేసి వాళ్ళకి పంపించండి. జనరల్‌గా 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయండి ఇవి. 3 రిక్వెస్ట్‌లు వస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళెవరికీ ప్రొడక్షన్ యాక్సెస్ ఉండదు. ప్రొడక్షన్‌లో అప్డేటెడ్ స్క్రిప్ట్ ఉందా లేదా స్టోర్ ప్రొసీజర్‌కి చెక్ చేయడానికి వాళ్ళు కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ టు ప్రొవైడ్ ఎ స్టోర్ ప్రొసీజర్ అంటారు. సో మనం ఇలా స్క్రిప్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాం. టు వాలిడేట్ ద స్టోర్ ప్రొసీజర్. కెన్ యూ టేక్ ఎ బ్యాకప్ ఆఫ్ ఎ స్టోర్ ప్రొసీజర్? ఇప్పుడు మనం చేసినట్టుగానే. ఓకే. కెన్ యూ టేక్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ ఎ స్టోర్ ప్రొసీజర్? We will do the same operation here. Okay, can you provide the script of a stored procedure? సేమ్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు మనం చేసినట్టుగానే స్క్రిప్ట్ తీసుకొని వాళ్ళకి ఇస్తాము. సో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ మనకు వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే. ఒక స్టోర్ ప్రొసీజర్ అంటే బానే ఉంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. ఈ సర్వర్‌లో ఎన్ని స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయో కంప్లీట్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ నాకు ఇవ్వండి అని అడిగారు. వాట్ వి కెన్ డూ నౌ? ఒకటైతే ఇలా ఇద్దామండి. దిస్ టైమ్ హి హాస్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టోర్ ప్రొసీజర్స్. సో 5, 10 స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. మరి అప్పుడేం చేద్దాం? వ్యూలోకెళ్ళి ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్. No, that will be, we cannot take the script also at the time. Delete అవి చేయాలంటే ఒకేసారి చేయొచ్చు కానీ స్క్రిప్ట్స్ తీసుకోలేమండి. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది. ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇలా ఎప్పుడైనా మల్టిపుల్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్‌ని స్క్రిప్ట్ అవుట్ చేయాలనుకోండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ వన్ అనదర్ ఆప్షన్. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. టాస్క్ జనరేట్ స్క్రిప్ట్స్ అనే ఆప్షన్ తీసుకోండి. ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది మీకు రియల్ టైమ్‌లో వర్క్ చేసేటప్పుడు. ప్రతిదానికి డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. సో గో టు దిస్ జనరేట్ స్క్రిప్ట్స్ ఆప్షన్. ఎంటైర్ డేటాబేస్‌ని స్క్రిప్ట్ చేయాలా? వద్దు. నాకు ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలి? వ్యూస్ కావాలి. సో ఇన్ని వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే.
మీరు ఒకవేళ అన్ని వ్యూస్ ని స్క్రిప్ట్ చేయాలి, అన్ని వ్యూస్ ని స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ కదా, సారీ, అన్ని స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ని స్క్రిప్ట్ చేయాలి. యూ కెన్ సెలెక్ట్ వాట్ ఎవర్ ద స్టోర్ ప్రొసీజర్ యూ వాంట్ టు స్క్రిప్ట్. అన్ని అంటే కనుక సింపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడికి వచ్చి టోటల్ మనం స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే అన్ని సెలెక్ట్ అయిపోతాయి. అలా కాకుండా లిమిటెడ్ గా ఫిల్టర్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేయాలంటే అన్చెక్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేసి మీకు కావాల్సిన స్టోర్ ప్రొసీజర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ అరౌండ్ 5 stored procedures. Then click on the next option. Generate a new query window so that we can immediately see the result. Click next. Your results will be running here. And once it is done, click success. You can see the script of one stored procedure here. Second stored procedure here. It was too big, and you can see the third one. Third stored procedure. Similarly, you will be finding the script, fourth one, and you can even find the script of fifth one. Somewhere we made it in, we missed it in the middle, but this will script out all the stored procedures. ఇలా స్టోర్ ప్రొసీజర్ మనం స్క్రిప్ట్ అవుట్ తీసుకోవచ్చు. క్లియర్? సింగిల్ వన్ తీసుకోవాలన్నా కూడా సేమ్ వెళ్ళి ఇలా కూడా చేయొచ్చు, బట్ దీనికన్నా అదే బెస్ట్ కదండి సింగిల్ వన్ అంటే. అక్కడ 3 ఆప్షన్ చూపించింది కదా సార్, ఫైల్, క్లిప్బోర్డ్ అని. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనం దీన్ని కాపీ చేసి మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫైల్ కి క్లిప్ బోర్డ్ కి తీసుకోవచ్చు, ఫైల్ కి తీసుకోవచ్చు, ఫైల్ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. మీకు ఏది కన్వీనియంట్ గా ఉంటే ఆ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఆప్షన్ చూపించు ఏదండి? ఇక్కడ ఆప్షన్ చూపించలేదు. ఇక్కడ కూడా వస్తుందండి, ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. వి మిస్డ్ దట్ ఆప్షన్ మేబీ. ఓకే, జనరేట్ స్క్రిప్ట్స్ ఇంకా ఉందిలేండి. వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్. సెలెక్ట్ సంథింగ్ హియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా, నేను క్వెరీ విండో సెలెక్ట్ చేశాను. క్లిప్ బోర్డ్ సెలెక్ట్ చేయండి, ఫైల్ సెలెక్ట్ చేయండి, ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తాను. Okay, so I am stopping it here, but I want to give you one task before I close this. ఇది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకురండి. రేపు నేను లైవ్ మైగ్రేషన్ చూపించి మైగ్రేషన్ అప్డేషన్ రేపు కంప్లీట్ చేస్తాను. ఫ్రైడే we will be covering the cloud migrations. Cloud migrations ఎలా చేయాలి చూద్దాం. With this upgradation and migration, entire topic will be completed. Okay, Saturday and Sunday might be we will be starting the performance. Okay, so next situation, నేను ప్రొడక్షన్ నుంచి ఒక డేటాని టెక్స్ట్ కి కాపీ లేదా రివర్స్ సైకిల్ అనుకుందాం. అంటే ఒక డెవలపర్ డేటాని అంతటిని డిజైన్ చేశారు, డేటాబేస్ అంతా డిజైన్ చేశారండి. డిజైన్ చేసి ఆ డేటాని అంతటిని కూడా టెస్ట్ లో క్రియేట్ చేసి పెట్టారు. డేటా అంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన ఈ డేటాని అంతటిని మీరు ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ చేయాలి. సో యూ టెల్ మీ హౌ టు మైగ్రేట్ ద డేటా ఫ్రమ్ టెస్ట్ టు ద ప్రొడక్షన్. ఇప్పటి వరకు టెస్ట్ అంటే ఎవరు యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు ఆ డేటాని? డెవలపర్స్. నార్మల్ గా మనం ఇంతకు ముందు ఏమనుకున్నాం, ఇలా మూవ్ చేయాలంటే ఏ అప్రోచ్ బెస్ట్ అనుకున్నామండి మనం? స్క్రిప్ట్ సార్. ఎంటైర్ డేటాబేస్ మైగ్రేట్ చేయాలంటేనండి. సెక్యూరిటీ. ఎంటైర్ డేటాబేస్ ని టెస్ట్ నుంచి ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అప్రోచ్ దట్ వీ కెన్ మూవ్? DB refresh. టెస్ట్ నుంచి ప్రొడక్షన్ కి. DB refresh is reverse, the other way. డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకొని రిస్టోర్ చేస్తామా? ఓకే, సో అవసరం అనుకుంటే ఇలా డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసి రిస్టోర్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఒక్కటే తీసి రిస్టోర్ చేయలేనండి. ఎందుకంటే
డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసి రిస్టోర్ చేస్తే డేటా వస్తుంది, స్ట్రక్చర్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. నాకు డేటా అనేది వెళ్ళి డమ్మీ డేటా ఇప్పటి వరకు యూస్ చేసింది. ఓకే, ఈ డమ్మీ డేటాని మరి నేను అక్కడ రిస్టోర్ చేయగలనా? డమ్మీ డేటా నాకు అవసరమా ప్రొడక్షన్లో? నో సార్. ప్రొడక్షన్లో రియల్ డేటా ఉండాలా? అప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఒకటి కాపీ చేస్తే సరిపోతుంది. రైట్, వెరీ గుడ్ పాయింట్. ఆ స్ట్రక్చర్ ఎలా కాపీ చేయాలి? దట్స్ మై పాయింట్. మీరు చెప్పింది పర్ఫెక్ట్. నాకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు నేను కరెంట్ ఇదే ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ప్రొడక్షన్లో 27 టెరాబైట్ స్టోరేజ్ ఉంది. ఓకే, నాకు డెవ్లో అంత స్పేస్ ఇవ్వలేదు వీళ్ళు. ఐ హ్యావ్ టు కాపీ ద డేటా ఫ్రమ్ ద ప్రొడక్షన్ టు ద Yes. టెస్ట్ ఆర్ ఏ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ ఒకటి కాపీ చేస్తే సరిపోతుంది. ఐ కెనాట్ కాపీ ద ఎంటైర్ database here because of a space issues, space concerns, or anyhow I don't need the data అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఏ సిచ్యువేషన్ లో అయినా మీరు డేటా వద్దు స్ట్రక్చర్ మాత్రమే కాపీ చేయాలి అంటే ఎలా చేయాలి? ఓకే, సో దీనికి సొల్యూషన్ మీరు తీసుకొని రండి. రేపు ఇది డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ లోపల నేను ఎన్విరాన్మెంట్ రెడీ చేసి పెడతాను. వి విల్ కాపీ దట్. రేపు ఆ ప్యాకేజెస్ కూడా దీంట్లోనే కవర్ అయిపోతాయి. సో ఓన్లీ టుమారో ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు అటెండ్ ద క్లాస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్? Yes. ఓకే, ఓన్లీ టుమారో. రేపు షూర్ గా తీసుకుంటే 8 PM కి స్టార్ట్ చేద్దామండి. 8 to 9:30, 10 అవ్వచ్చు, బట్ దట్ ఎక్సర్సైజ్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. Sure. Sure. Yes. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ లైవ్ మైగ్రేషన్, సో ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ ఇట్. Okay. Yes. Sure. థ్యాంక్ యూ. Sir, Thank you, sir. doubts? ఎస్ చెప్పండి.